హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లావణ్యస్ హెల్తీ కిచెన్ అండ్ టిప్స్. ఈరోజు మనం చికెన్ ఫ్రై ఎలా నేర్చుకోవాలో చూద్దాం. తెలంగాణ సైడ్ స్పైసీ చికెన్. కుక్కర్ పెట్టేసుకొని 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని 2 చాప్డ్ ఆనియన్ స్లైసెస్ అందులో వేసుకుందాం. కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి 2 వేసేసుకుందాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, జింజర్ గార్లిక్ వేసుకుందాం. ఫ్రెష్ ½ kg చికెన్ అందులో యాడ్ చేసుకుందాం. వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం. సాల్ట్, పసుపు, కారం, పెరుగు, గరం మసాలా పౌడర్, హోమ్ మేడ్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం, కలుపుకుందాం. టమాటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. కోకోనట్ పౌడర్ 2 or 3 స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోండి. ½ కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. విజిల్స్ వరకు కుక్కర్ మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం. డిష్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత కర్రీ ఇలా ఉందండి. ఇది తప్పక చేసుకోండి. తెలంగాణ స్పైసీ చికెన్ కర్రీ. Share, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching.